Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I'm fine. I'm fine, thank you. Alhamdulillah, God still loving you. Semoga kita hari ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, before we going to start, let's pray to Allah Subhanahu wa taala by reading Al-Fatihah dengan tujuan untuk pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Student, today we are going to discuss about asking and giving suggestion. Jadi materi hari ini yaitu kita belajar tentang meminta dan memberi sebuah saran. Sudah kelihatan slide saya, anak-anak? Sudah Pak, kelihatan. Okay, let's start for discuss. For today, we are going to discuss about suggestion and offers. Before we discuss it, I try to tell you about the purpose of this discussion. Jadi sebelum kita memulai materi pembelajaran, saya memberikan informasi terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini yaitu satu, setelah kalian mengamati PPT dari saya, diharapkan kalian mampu menentukan ungkapan asking and giving suggestion serta responnya. Yang kedua, tujuannya yaitu setelah mengamati materi melalui slide PPT ini, kalian diharapkan mampu membandingkan perbedaan ungkapan asking and giving suggestion serta responnya. Dan yang ketiga yaitu tujuannya setelah mengamati materi dari slide PPT, kalian mampu menyusun dialog dengan ungkapan asking and giving suggestion serta responnya secara mandiri. That is the purpose of study suggestion and offers. And now we going to discuss it. What is suggestions? Yeah. Before I try to explain, actually there are two materials. Ada dua materi anak-anak untuk hari ini. Yang pertama, suggestion and offers. And two material this divide into two meeting. Saya bagi menjadi dua bagian because the time is very limited for studying online. Ini jadi untuk materi online ini kita terbatas waktunya dan materi ini saya bagi menjadi dua pertemuan. For first material, we going to discuss about suggestion. What is suggestion? Suggestion is about say or write our idea about what people should do. It mean or it seem with advice, sama dengan nasihat. Ya. And the purpose of the suggestion is to inform or can be informed of solution, advice, plan, and idea. Untuk materi suggestion hari ini kita belajar tiga macam. Yang pertama, asking for suggestion. The second is giving suggestion, and the third is responding to suggestion. Materi bagian yang pertama, asking suggestion. Here, there are many example of asking suggestion expression. Yang pertama, do you have any ideas for me? Yang kedua, do you have any suggestion for me? And the third, do you have any advice for me? Would you mind giving me your suggestion? Can you tell me what I should do? And what should I do? All of this, I give the translation in order you easier to learn at home. Yeah. And the next is giving suggestion. Ini adalah beberapa contoh ekspresi tentang giving suggestion. First, you had better, you ought to, I advise you to, I suggest you to, I recommend you to. For all of this, you only add by verb one to make it. Ya. Untuk semuanya, jika kepingin membuat kata-kata atau frase tentang giving suggestion, kamu tulis kata-kata yang saya ucapkan tadi dan ditambahkan dengan kata kerja bentuk pertama. Bicaranya. And the next is another example. Ini contoh yang lain. In expression giving suggestion. For example, I think you should. I don't think you should. Why don't you?
why don't we? Let's. Or maybe you can use this on suggestion. We can use you should, you had better, you ought to, I suggest you to, what about, how about, let's, why don't you, couldn't you. Also we can use with could, let's, why don't. Ini beberapa contoh mengekspresi dalam giving suggestion. There is another ways to expressing in giving suggestion. What are they? We can use let's. Kita dapat menggunakan kata let's. Let's ini bisa bermakna menyuruh positif or instruction in negative. If we make let's in positive form, we use only add by verb 1. Kita hanya menambahi kata kerja pertama. For example, there is case. Ada sebuah contoh. I'm bored. Saya bosan. Suggestion, let's go to movie. Ini untuk yang negatif. Kalau negatif, let's go to movie ini yang positif. Sedangkan untuk yang negatif, the form is let's plus not plus verb 1. Jadi let's not go to beach. Let's stay at home. If we make a suggestion, tentunya ada responnya. And in response suggestion, there are two kinds. First is accepting suggestion, and second is refusing or rejecting suggestion. Here, the example of accepting suggestion. Contohnya, kata jika kamu menerima saran dari orang lain, you can use the word sure. Okay, yes, let's. Yes, I'd like to. Yes, I'd love to. What a good idea. Why not? Yes, with pleasure. That sounds like a good idea. That goodness, wonderful idea. This is the example of accepting suggestion. And how about the refusing suggestion? If we refusing suggestion, we use this. No, let's not. No, I'd rather not. I don't feel like it. I dislike it, your suggestion. What an awful, or what a bad idea, or etc. Kamu bisa membaca ini dan kamu bisa mempraktekkan. Itulah perbedaan antara rejecting and refusing suggestion. Perbedaan antara accepting and refusing suggestion. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada Pak. Oh ya, siapa ini? Nadila dari 2MM3. Oh, Nadila dari, ya silakan Nadila. Pak, untuk asking and giving suggestion itu apakah bisa dibuat untuk menyelesaikan masalah? Oh yes, of course, tentu. Ya, maka dari itu untuk bab ini yang namanya suggestion itu kita diberikan materi ini untuk memberikan jalan keluar, ya, to solve the problem using suggestion. Ini kata-kata suggestion. Oke, any others? Ada yang lain? Pak, untuk tugas kapan dikumpulkannya? Oh ya, sebelum saya tutup, ini ada tugas untuk kalian. Tugasnya exercise, read the instruction on your workbook. Do the workbook LKPD. Ya, kerjakan di buku latihannya itu. Ya, tugasnya jika kalian bingung mungkin saya bisa katakan di sini lewat sini, yaitu tugasnya silakan membuat conversation tentang asking and giving suggestion. Itu tugasnya yang ditulis di buku kerja atau lembar kerja. After that, submit in the next meeting by using Microsoft Teams assignment. Nah, jadi tugasnya kumpulkan dengan cara difoto dan dikirimkan lewat Microsoft Teams assignment. Baik anak-anak, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Saya harap kalian materi ini dapat memahami dan bermanfaat bagi kalian. Before I close this material, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar materi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Untuk doanya bisa mengikuti saya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Allahumma inni astaudiuka astaudiuka ma'alam tanihi ma'alam farduhu ilayya farduhu ilayya indah hajati ilaihi indah hajati ilaihi walatun sini walatun sinihi ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Okay, thank you for your meeting today. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.